when I was teenager, and yeah, there weren't a lot of tattoo shop uh, in Japan 20 years ago, and then yeah, it was very hard to find tattoo shop. But one day, my friend told me she knows some tattooer, so I decided to get my first tattoo. And then I really loved drawing since I was kid. So yeah, I thought I can do do this. Yeah, when I get tattoo. So I told him that tattooer. Uh, I I told him I want to do this if I have a chance. So he said he can teach me. So I decided to be a tattooer. And yeah, so I became his apprentice and he teach me only one time because he went to a prison right after that. So, and yeah, I decided to learn by myself. So, a lot of Yakuza people or underground people get tattoo, yeah, traditional tattoo. So, being a female tattooer is very difficult. So, yeah, also, Japanese tattoo family is totally like Yakuza family. So if a woman wants to be a tattooer, she has to be like men, different as a Japanese woman. So yeah, I thought I can do that. My personality is like a man. So yeah, but we female tattooer have to have to act like a man. We have to be strong and we have to be scary person. So sometimes I feel tired, but it's okay. I'm very happy to be like this. 日本ではまあ昔からこの入れ墨を隠すという文化があったんですけども、その銭湯であるとか職業によってこの裸になるシーンで、遠くから見た人、例えばまあ5メートルぐらい離れた人からでもはっきり見えるような、シンプルで迫力のあるものに仕上げるのがまあ和彫りの特徴だと思います。
If somebody wants to be a tattooer, he or she have two choices. Join the tattoo family or study by themselves. 通常、日本人が彫り師になりたいってなると、二つの道があって、一門に入るか、もしくは、自分で一人でやっていくかっていうことですけども、一門に入った場合は、一定期間、弟子入りという期間も終わった後、その師匠から名前をいただきます。で、自分で私みたいに勉強して彫り師になる場合は自分で名前を決めないとダメなんですけども、だいたいもう 90% ぐらいの日本の彫り師が彫りっていう、彫るっていう漢字を使ってるんですけども、それには、彫刻刀みたいなもので彫るという意味と、入れ墨を彫るっていうような意味があるんですけども、私はその彫りっていう漢字を使って、それと私のその生まれ故郷の名前である、その天川村っていうところから、天っていう文字を取って、堀天という名前に決めました。I think what biggest differences between Japanese traditional tattoo and the other style is the Japanese style represents the story on the whole body, and a sense of the seasons is very important for Japanese art. So we have to use the same flowers on the whole body. And also, we have a lot of rules. For example, if somebody wants koi fish, dragon, and Buddha, we have to put koi fish on his leg, dragon on his arm, Buddha is on his back, because the Buddha is a higher order. So we have to put it on the higher and the biggest part. Koi is living in the water and it is lowest order. So it has to be on the lowest part. And the dragon is animal of God. And people in olden times believed koi became a dragon when it finished leaping the waterfall. So it has to be higher than koi fish. So Japanese traditional style doesn't use so much kanji like Western people think. だからあんまりこの和彫りの中に漢字を使うということはなくって、よく使うとすれば、その背中の作品を仕上げた時に、自分の名前、私やった堀天っていう名前を背中に入れることが一番多い。で、その次には、胸割りっていう形ですね。胸の真ん中が開いた形にしたときに、そこに何か入れたいっていうときに使ったりとか、数珠
数珠の中に入れたりとか、そういう使い方をすることがほとんどですね。この日本の入れ墨の世界っていうのはすごく男の世界で、暴力団の人たちとか犯罪者とかアンダーグラウンドの人たちっていうのがよく入れ墨を入れるっていうので、普通の女性にはすごく難しい職業だと思います。で、この入れ墨の一門っていうのも、ちょっとヤクザのその世界に似たところがあるので、女性にしてはすごくなるのが難しい職業だと思います。